Everyone is fed up. Everyone is fed up. They're screaming, they're shouting, their legs they put on the wall. They come right inside the house, they open the door, they come inside the house. It's terrible. It's complete invasion of privacy. पर्यटक गोंयांत येतात आणि आपली मनमानी करतात, मेळटात तशें वागतात. हाची जायतीं उदाहरणां सोशल मिडियाचेर व्हायरल जातना आमकां पळोवपाक मेळटात. फोंतेनियास हो वाठार पर्यटकांक खातीर एक आकर्शण आसा. ह्या वाठारांत येवन फोटोज काडपाक लोकांक बरीच उमळशीक आसता. मात ह्या वाठारांत लोकवस्ती आसून सगळ्या वयोगटांतले भुरगे ते जाणटे मेरेन लोक हांगा रावतात. खंय तरी हाचो भान पर्यटकांक उरना. मेळटा तशें वागप, लोकांच्या घरांच्या वणटीर पांय दवरप, कांय जण तर लोकांच्या घरांनी भितर घुसतात, बोवाळ मारतात. ह्या सगळ्याक लागून ह्या वाठारांत रावपी लोक त्रस्त आसात. सकाळ ते सांज मेरेन पर्यटकांची ह्या वाठारांत बरीच गर्दी असता. फॉरेन पर्यटक परवडले, मात कांय डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट चडूच बोवाळ करतात. ह्या वाठारांत वयस्क लोक आसात, तांच्या भलायकेक त्रास जावं येता म्हण स्थायीक उलयतात. ह्या संबंधान प्रशासनान खंय तरी फायन इम्पोज करची, तशेंच पोलिसांनी पेट्रोलिंग वाडोवचें म्हण लोक मागतात. This is the Saint Sebastian Road and this is Fontaine's. ओके सो तुम्ही आता हे बोर्ड कित्याक लागून लायले फोटोग्राफी बॅन विथ द बॅकड्रॉप ऑफ ट्रीज प्लांट्स हाऊस So the point is, the reason why we put this whole photography ban is not really because we are against photography. The whole point is the kind of crowd that is coming here don't understand how to click photographs. Okay, they don't know how to click photographs. So that's the reason why we said ban photography, because they stand here, they'll scream, they'll shout right from morning up till evening, late evening. So imagine what the residents are going to do. Everyone is fed up. Everyone is fed up. They're screaming, they're shouting, their legs they put on the wall. They come right inside the house, they open the door, they come inside the house. It's terrible. It's complete invasion of privacy. But we've spoken to a lot of authorities, and hopefully the mayor has promised us that he's going to be having, wardens installed. And then let's see if something good will come about. केन्ना पेरेंट घालता सांगला वॉर्डन I think somewhere on the 15th of March, he said tentatively it should come about, 15 March. because the tenders are they're already floating the tenders. So once the tenders, everything is finalized, then by 15th of March, I think they should have the. सो आता हो आता बोर्ड लायला तो तुमकां फायदो जाता लोक कमी येता Oh, yeah. I mean, for us at least, we have the effect. So here people, they look at the board and then they go away. That is there. But other places who don't have the board, they start doing all of their nonsense, which is their legs on the wall and screaming and shouting. इवन दे डिस्टर्ब यू ऑल्सो इन आफ्टरनून Oh yes, disturbance is because I'm telling you this. No, our own people here, especially the domestic tourists who come here, they don't know how to click photographs. You can keep your mouth shut, keep silence, and go clicking the photographs nicely, but they don't understand this. And the whole problem, I have even told the mayor, is that until and unless there are fines imposed, everything gets strict here. Suppose you make a noise, you scream, you shout, you get a fine, then even social media then picks it up and then says, Arey Baba, even if you go anywhere, you don't know to behave yourself, you get a fine. Once fines are given, then there will be sense. There are no fines now. There is that Goa Tourism Board, which is right behind. After you can look at it. It says behave, don't do this, don't do that, don't litter, don't do. Everything is written. All of that is written. What is the point of telling what's to be done, what's to be done if there is no consequence? Suppose you don't obey it. Where is the consequence? There is no fear. That's the problem. तुमकां दिसना जेन्ना गायड ओ टुरिस्ट गायड हांगा तांकां घेवन येता जेन्ना बसीन No, सो तांकां सांगूंक जाय अशें दिसना No तुमकां point, because see, India is a subcontinent. Because of Instagram, the kind of reach that it has, practically anyone and everywhere from India is coming down to see this location. But the point is, the guides, whoever they are bringing are top class people, and even if they're getting anybody else, they are sensitive to how the neighborhood is, so they're quietly explaining to them. The problem is with people individually coming. So when they come here, they don't know how to behave themselves. So they're screaming, shouting. They think this is another Baga Kalangut who scream, shout, and they don't understand this is a neighborhood. So that's the whole. पण तुमचे कितें डॅमेजीस बी कोत्ता ते वयताना Damage is only in terms of this Painting. invasion of privacy. Come inside the house, or when the windows are open, click through the windows, or put your legs on the wall, and screaming, shouting. So that way, in terms of that is damage. इवन द गूगल मॅप शो दिस प्लेस इज कलरफुल Correct. So my whole point is, I am urging people to now go on Google Maps, because if you go on Google Maps and you see, this
what is that? The Fontaines. signage. There's a signage which says Fontainebleau colorful houses. So now I'm urging all the residents to go on Google, click on that colorful houses, click on that and flag it. Say offensive, harmful, and that signage has to go, because the major problem is people, especially these tourists, they see on the map and they come. Now all these bikers and cars, you must see in the afternoon time, because they come on this Google map, they are coming all in the wrong side. So when they're coming the wrong side, the schools finish. The school buses are coming and it is a jam, and then everyone's honking. The buses are honking, they are honking, people are screaming. We are living here, what is this madness? It is a real madness and a nightmare. So this has to be stopped. That's why this signage from Google Maps has to be removed. That's why I'm telling people to flag it. And then the traffic cell department has to be here and start giving fines to people. Otherwise, this is going to become crazy. Okay, so what are your major demands? Like, first you said fines. So impose according to fines. me, I feel the majority of the problem is going to be reduced once we have the wardens, because the wardens are going to bring in some sense and order. Okay. The second thing is, I had expressed my view to the mayor to empower these wardens or somebody else to start issuing fines. If you do not know to behave yourself, you should block the road. Because what they do is they stand in the middle of the road, they sit in the middle of the road and they take pictures. That blocks traffic. Correct. So everyone has to learn how to behave. If you don't know to behave, you are fined. That's the second thing. The third thing is this signage has to go out. Okay, because all these low-grade tourists who are coming from Kalangut Baga, who do not understand what tourism is all about, especially in this location, which is heritage and culture, they are coming here because of the signage, because it's there on Google Maps. So that needs to Removed. be removed. Once that is removed, still more sense. And then the police need to deploy their personnel here to see that there is law and order. We can't keep calling, because every time we call the police, like say for example, we have like some drunk guys, some rowdy drunk guys are coming, screaming, shouting here. By the time the police come, it's already 1 hour later. So where is the sense in this? आज ते आमचे धर्टी करतात रे दॅट ओनली इश्यू असो फोटो काडपाक आमचे कांय इश्यू ना आमचे काय काड म्हणटा फोटो कित्याक ते टुरिस्ट न्ही हय इश्यू जाता कित्याक ते धर्टी करता म्हणून आनी कितें कचरो उडयता दुसरो प्रॉब्लेम लिटर करता ऑलवेज दिस टू इश्यू अदरवायज देर नो प्रॉब्लेम बोवाळ आमचे कितें जाता फोटो हय क्राउड मातशें शाळा आहे पण कितें जाता स्टुडंट्स बी खूब येता न्ही वॉट अबाउट नॉईज सर नॉईज नॉयस एक एक आसता चड आसता शेनवार आयतार खूब आसता एक एक आसता मागीर ताका सांगता आमी पूण सांगल्यार तर तुमचे आयकून घेता ते नाजाल्यार म्हणटा पळय आय विल कॉल पुलीस पूण तुमी पुलिसांक आपयल्या न्हू खुबशे लोकल्स आपयतात कित्याक रुल्स आसा न्ही रुल्स आसा तरी पुलीस येता मागीर सो रूल्स फॉलो करता अशें आमकां टुरिस्टांनी दिसूंक ना कित्याक आमी पयल्या खूब रश आसता पांय ते दवरता तेजेर आनी कितें जाता प्रूफ आसा न्ही एवरी लायव्ह रिकॉर्डेड तुमी सीसीटीव्ही हे खातीर लायल्या काय आसा हय ऑलरेडी ना ना पयलीं ते सेफ्टीक लायिल्ले आर्ग्यू करता सर येवन लोक व्हेरी रेअर हां मात करता हय आसता पूण ताका सरळ सांगता पळय ट्युरिस्ट जाल्यार तो ट्युरिस्ट म्हणून आसता बॅड ट्युरिस्ट आहा पूण बरें जायना तेंको सो यू आर वेलकम गूड टुरिस्ट वी वेलकम गूड ट्युरिस्ट पयलीं येताले तशे हय फॉरेन पण हांगा एक एप्रिशिएट करपाक जाय ते फॉरेनचे ट्युरिस्ट आसता ते वेरी डिसिप्लीन डिसिप्लीन तांकां कोणाक सांगपाची गरज लागना दे नो दॅट आजुनूय तरी आमकां एकूय एग्जाम्पल मेळूंक ना आतां येता ते मातशे चड मस्तीपणा करता अजूनही काही ना आणि व्हेरी पोलायटूय असतात आमचे कितें जाता येता ना अशें म्हणिना इंडियन ट्युरिस्ट बरें आसता पूण थोडे कितें जाता असतात न्ही मिक्स टायप ऑफ टुरिस्ट तुमचें नांव कितें सर रेवणकर सो तुमी कितें डिमांड करतले की सगळे सुरळीत गोंयचे कशें आमचे टुरिस्ट जे येतात मेन इज पेट्रोलिंग पुलीस पेट्रोलिंग आसतात न्ही फ्यू डेज आनी स्पेशल पीक टायमार इट वील सॉर्ट आउट सद्या अशें सिट्युएशन जाल्यार पुलीस म्हणजे हांव कांय म्हणिना यू नो इट बेटर कोण कॅरूच करिना आनी एक वर्ष आतां पुलीस फुडें नासल्यार पसून रॉंग सायड येता आतां पळय दोन दीस आराम ते नो एंट्री बोर्ड आसा हू इज बॉदरिंग अबाउट इट मागीर ते कोणें हें करपाचें रेगुलेट सीसीपीन एक सजेस्ट केलें की हांगासर वॉर्डन दवरचें म्हणून 15 तारखेचे दवर येता पण ते बेठे दवरूंक उपकारना दे हॅव टू बी एम्पावर्ड टू टेक सम एक्शन देन ओन्ली इट वील वर्क नाजाल्यार कंप्लीट एरियाक न्ही बाउंड्री मार्क करपाक जाय आनी देन यू शूड हॅव सम फीज फॉर दीस एंट्रींग एरिया अदर स्टेटीन पळय लॉट ऑफ स्टेट हाय विजिटेड ते एक फीज आसता बाबा हे एरियान तूं भितर सरता आनी यू हॅव टू पे फी एंड
अशें तरी केल्लें जाल्यार बरें जावपाचें हांगासर. दुसरी आमची एक सजेशन आहे, जितले हांगासर फोटोग्राफर्स येतात, गायड्स येतात, थ्रू टुरिजम डिपार्टमेंट किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट एजन्सीज तिडी तांकां सांगपाक जाय पळय तुमी ग्रूप घेवन वता न्ही, यू नीड टू एडवायज दॅम वॉट इज रायट अँड वॉट इज रॉंग. दीस आय फायंड द ट्युरिस्ट गायड दे आर नॉट डुईंग. ते गोरवांक सोडटा पळय तशें ट्युरिस्टांक हाडटा सोड गो टेक फोटोज, दॅट्स एब्सोल्युटली रॉंग ते स्टॉप जावपाक बिकॉज इज नॉट गव्हर्मेंट बिल्डींग, इट्स ऑल प्रायवेट हावजीस. हो जर एक स्टेप घे, आय फील इट विल रिड्यूस. हे सगळे मस्ती करता न्ही कमी जाता, त्या लोकांक खबर ना. तेंच्यांनी सांगूंक जाय डिसिप्लीन. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से. पूण हें कशें जावपा जाय, थ्रू गव्हर्मेंट एजन्सी जावपा जाय. एनफोर्समेंट शूड बी थ्रू गव्हर्मेंट एजन्सी, एज अ टुरिजम डिपार्टमेंट ना जाल्यार होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, दे हॅव टू इम्प्लिमेंट. कित्याक आमी कॉर्पोरेटराक फुल्ली ब्लेम करूं शकना, ही इज वन पर्सन. मेयराकूय ब्लेम करूं शकना, ही इज वन पर्सन. वॉट ही कॅन डू. सो इट इज अ कलेक्टीव एफर्ट. आमी गव्हर्मेंटाकूय डायरेक्ट ब्लेम करूं शकना, बिकॉज एवरीबडी इज एज्युकेटेड. इंडिया कितें तुका अनएज्युकेटेड कंट्री न्ही, इट्स अ वेल डेवलप कंट्री. फक्त कितें जाता की डिसिप्लीन म्हणटा तें खंय पूण मिसींग जालां, मिसींग आनी एवरीथींग इज टेकन फॉर ग्रांटेड. एक्सिडेंट्स एक्झाम्पल सिंपल statistics is showing accidents in Goa last 5 years are caused by tourists. Yes. Why is that? So what is missing? डिसिप्लीन. Discipline. They could bike तांकां रेंटाक दिता, are they really advising them about rules? I don't know. एक क्वेश्चन मार्क जाता. If yes जाल्यार ते तुका करचे ना. आतां हांगा 5 मिनटां कितले लोक रॉंग एंट्री जातात, नो एंट्रीच्यान येतात. ओके, सो हू विल गायड देम? जे आतां रेंट बाय त्या टायमार सांगपा जाय तांकां दॅट यू आर रिस्पॉन्सिबल. प्लीज टेक केअर ऑफ द ट्रॅफिक रूल्स. डू नॉट एंटर इन द एरियाज विच आर प्रोहिबिटेड. नो एंट्री हें कर खंय आहा सो एनफोर्समेंट आसपाक जाय. तेंच सांगलें डिसिप्लीन ते एक इलेमेंट मिसींग आसा म्हूण ते सगळें आता. अदर क्लिनिनेस वी आर डुईंग इट, वी आर मेंटेनिंग इट. कित्याक हांगा एकूय प्रायवेट हें ना, गव्हर्मेंट ऑफीस ना. ही सगळी घरां दिसता पळय तो प्रायवेट. सो दे आर मेंटेनिंग ऑन ओन. आनी ते ट्युरिस्टूच सांगता ही एरिया क्लीन आहा. आय एम नॉट सेंग इट. हांवें विचारलें बाबा तुमी सगळें हांगाच गर्दी कित्याक करता काय. दे फायंड दीस एरिया मच क्लिनर दॅन अदर एरिया. दॅट इज देअर ओपिनियन. कितले फाटी तुमच्या हांगा क्लीन करचें पडटा, म्हणजे कचरो आसता, लोक पेंटींग तुका आसता, सकाळ सांज येता. दे आर डुईंग देअर पार्ट. वॉल्स जेन्ना घाण जाता पळय तेन्ना ना आमी आमीच करता. गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग एनी वर्क. वर्साक 1-2 फाटी तरी पेंट मारचो पडटा. मार्चच पडटा आनी क्लीन करता म्हणून सोप क्लीन करचा पडटा. आनी आतां लेबर कॉस्टूय हाय जाला. तो एक तुमकां जाणा वेगळो पडटा. इवन ते मेंटेनन्स ऑल्सो आतां टायलिंग बी सगळें वी हॅव डन ऑन आवर ओन. आनी हें मातशें कॉन्क्रिटींग केलां पळय कित्याक आमकां क्लीन जाय. आयडिया क्लीन. कित्याक आमच्या सनातन धर्मान कितें आहा न्ही, हावज इज वर्शीप. फावंडेशन घालतना पुजा करता आमी आनी रेडी जातून परत पुजा करता. मीन्स वी वर्शीप. आनी आमची ती इच्छा आसता आनी आमच्या एन्सेस्टराची ती सिस्टम घातिल्या यू हॅव टू मेंटेन इट.